Hi mga ka-realize, it's me again, Apple, to give my realization number 4. Sometimes, we don't realize the value of our mother until she's no longer with us. Makarealize kang wala na makatiman nato o parehas niya. Walay lain nga makahatag og gugma nga walay pagduwa-duwa. When she was here, maybe we took her for granted, thinking she would always around. But when she's gone, that's when we feel the emptiness. Kanang mingawon ta sa iyang tingog, sa iyang tambag, o sa iyang presensya nga makakomportable nato, maski sa pinakasakit nga panahon. You remember the little things, how she used to call your name, prepare food, mamina sa mga rants in life, and scold you when you made mistakes, but always with love. Now, all we can do is cherish the memories and carry her lessons in our hearts. Dili nato makalimtan ang iyang pagpaningkamot para nato, ang iyang sakripisyo ug ang iyang pagigugma. She may not be physically here, but her love remains guiding us through life. That's why we should never take our mother for granted. Kung buhi pa imong mama, ipakita ang nahigugma kaniya. Paningkamot nga malipay siya, bisag sa ginagmay nga pagi. Because one day, when she is gone, you realize no one can ever love you the way she did. Sa ako mama, salamat ma sa genuine love. Pagpaningkamot, kay dili ko inani ka strong karon, kung dili tungod sa imuha. Kabalo ko happy na kadiya karon. Bantayin mi per me. I love you, Mama. See you on my next realization in life.